So ito ay tungkol sa integration using algebraic substitution. So kailan natin ito ginagamit? Ginagamit natin ito kapag ang integrand ay irrational. Yung mga integrand na may fractional power. Okay? So paano ba siya gamitin? Example number 1. Meron tayong integral of dx divided by square root of x plus 3. So basically, kaya siya tinawag na integration by algebraic substitution ay papalitan lang natin yung ating variable ng ibang variable. Algebraic term lang yung gagamitin natin. Okay, so example kung paano siya gamitin, integral of dx divided by square root of x plus 3. So una, yung fractional power natin, yung square root of x, ay papalitan natin ng, ilalet u natin equals square root of x. Pero maliban sa u, pwede pa tayong gumamit ng ibang variable. Pwede tayong gumamit ng y, ng z, ng v, a, o kahit anong variable. Okay? Kaya nun, i-square natin both sides. So, magiging u squared equals x. Tapos, kukunin natin yung derivative, both sides. So, meron tayong 2u du equals dx. Okay. So, kaya rin yan, yung given natin ay susulat na natin in terms of u. So, meron tayong integral sign. Susulat natin integral sign. Tapos, meron tayong dx. So, yung dx na yun, equal siya sa 2u du. So, 2u du. Tapos, meron tayong division line. Okay? Tapos, meron tayong square root of x. So, yung square root of x equal siya sa u. Tapos, meron tayong plus 3. So, plus 3. Okay? So, in terms of u, yung integral natin ngayon ay integral of 2u du divided by u plus 3. So, yung 2 ay constant, lalabas natin. So, 2 integral of u du divided by u plus 3. So, yung ating integrand ngayon ay improper fraction. So, kapag improper fraction, ay division muna bago ang integration. At ang shortcut, ang gagawin natin ay mag-add tayo ng positive 3 at negative 3. So, ito ay shortcut ng division. So, u plus 3 minus 3. So, divided by u plus 3 du. So, yung u plus 3 minus 3 divided by u plus 3 ay equal din sa u divided by u plus 3. Kaya, ito, pag-iwalay natin to. So, ito, tsaka ito. Ayan. So, magkakaroon tayo ng 2 integral of u plus 3 divided by u plus 3. Tapos, minus 3 divided by u plus 3 du. So, u plus 3 divided by u plus 3 equals 1. So, 2 integral of 1 minus 3 divided by u plus 3 du. Okay? Kaya rin pwede natin pag-iwalayin bawat integral para makita natin yung talagang integration ng bawat term. So, multiply natin yung 2. So, 2 integral of du. So, 2 times 1 saka yung du. And then, 2 times 3 ay 6. Tapos, meron tayong du. So, divided by u plus 3.
u plus 3. Yan. So, pareho na silang integrable ngayon. Ano? So, mag-integrate na tayo. 2, ang integral ng du ay u. And then, minus 6. Ang integral ng du over u plus 3 ay ln of u plus 3. So, ln of u plus 3. And then, plus the constant of integration c. At pagkari nun ay sa-substitute natin pabalik yung value ng u. At ang u ay yung square root of x. So, papalitan natin yun ng square root of x. So, 2 square root of x minus 6 ln of yung u, papalitan din ng square root of x plus 3 and then plus c. Yan. So, yan na ngayon yung ating sagot. No, meron tayong common factor na 2. Yung iba, pinalalabas yung common factor. Yung iba naman, na teacher, hindi na, okay lang na kahit hindi siya nakalabas. Pareho lang naman kasi yan. Ha? Okay. Example number 2 tayo. Okay na? Tukan mo na example natin. Go. Okay, example number 2. So, ang given natin, integral of 16x plus 1 divided by 4x minus 5 raised to 2/3 dx. Okay? So, yung 4x minus 5 raised to 2/3 equal din siya sa, so, meron tayo integral of 16x plus 1 divided by 4x minus 5 raised to 1/3. And then times 2. So, equal din siya sa 2/3. Yung 4x minus 5 raised to 2/3. So, 1/3 times 2. So, ito ngayon, yung gagamitan natin ng algebraic substitution. Yung 4x minus 5 raised to 1/3. So, pwede tayong gumamit ng kahit na anong variable. Sabihin natin, let y equals 4x minus 5 raised to 1/3. So, hindi natin sinama yung 2 sa algebraic substitution natin o sa y natin. Para nun, pag nilipat natin yung ating problem in terms of y, wala tayong mga fractional powers, no? So, ganun ang aim natin, kaya inihiwalay natin yung 2, hindi natin sa isinama. Kaya rin, i-raise natin both sides sa 3. So, nagiging y cubed equals 4x minus 5. Okay? Kaya rin, solve natin yung 4x in terms of y. So, magkakaroon tayo ng y cubed plus 5 equals 4x. Kuha tayo ng derivative, both sides. So, 3y squared dy equals 4 dx. Okay. So, ngayon, yung ating problem, so, meron tayong 4x na equal sa y cubed plus 5. So, ngayon, yung 16x ay equal siya sa 4 times 4x. So, yung 16x, pa-factor natin ng 4 times 4x. Tapos, meron tayong plus 1. And then, divided by 4x minus 5 raised to 1/3. And then, times 2 dx. So, gagamit na tayo ng substitution. So, meron tayo integral sign. Ito siya. Yung 4. Ito. Tapos yung 4x, papalitan natin siya ng y cubed plus 5. So, y cubed plus 5.
And then plus 1, no? Plus 1. Tapos divided by, so yung 4x minus 5 raised to 1/3. So equal siya sa y. So papalitan natin siya ng y. Tapos meron tayong dx. At yung dx ay equal siya sa 3/4 y squared dy. Oh, yun, 3/4 y squared dy. So 3/4 y squared dy. 3/4 y squared dy. So balikan natin ni Re, no? So siya, yung 4x minus 5 raised to 1/3 equal siya sa y. Tapos naka-raise siya sa 2. Kaya magiging y squared siya. Yan. So cancel ngayon yung y squared, no? Cancel ang y squared. Ito at saka yun. Cancel. So wala na siya. Ano, na-cancel na. So yung 3/4, no, lalabas natin dahil constant. So 3/4 tapos integral. So ito naman mo multiply natin. So 4y cubed. No? 4y cubed. 4 times 5. So 20. And then plus 1. Tapos dy. Tapos equal na siya sa ngayon sa 3/4 integral of 4y cubed and plus 20 plus 1 ay 21. Siyempre. Tapos dy. So para kitang-kita uli natin yung integration ng bawat term, paghiwalay natin yung integral ng bawat term, ano? So 3/4 times 4 magiging 3. So integral of y cubed dy plus 3 times 21, 63. Tapos over 4. Integral of dy. At pareho na silang integrable ngayon. So pag nag-integrate tayo, magkakaroon tayo ng 3y to the 4th over 4, no? So y to the 4th over 4. And then plus 63 over 4, integral of dy is y. And then plus c. Kaya rin mag-integrate, hindi iwanan ganyan yung ating sagot, ano? So, babalik natin yung value ng y. At yung y ay 4x minus 5 raised to 1/3. So, papalitan natin yung y ng 4x minus 5 raised to 1/3. So, meron tayong 3/4. So, 4x minus 5. And then 4 times 1/3. So, magiging 4/3. No? 4/3. And then plus 63 over 4. Tapos yung y na 4x minus 5 raised to 1/3. 4x minus 5 raised to 1/3. And then plus c. So, yun na yung ating sagot. Okay, example number 3 tayo. No? So, ang given natin, integral of e raised to 2x times square root of 4 minus e to the x dx. Okay? So, yung square root of 4 minus e to the x, yun yung ililipat natin sa ibang variable, ano? So, gumamit tayo ng u uli, ano? So, let u equals square root of 4 minus e to the x. Kaya rin, no, i-square natin both sides, ano? So, magiging u squared equals 4 minus e to the x. Kaya yung e to the x, so solve natin, ano? In terms of u. So lipat, so magiging e to the x equals 4 minus u squared. 4 minus u squared. Kaya kukuha tayo ng derivative. So derivative ng e to the x dx.
So, derivative ng 4, 0. So, derivative ng negative u squared ay negative 2u du. Okay. Ngayon ito, yung meron tayong integral sign, ano? Yung e to the 2x, dahil meron tayong e to the x dx doon, ano? So, yung isang e to the x doon, ay kukunin natin. Tatabi natin doon sa dx. Para pag nagpalit tayo in terms of u, yung e to the x dx magiging negative 2u du. So, factor natin yung e to the 2x, ano? Magiging e to the x. Tapos yung isang factor, tatabi natin sa dx. Yan. So, ayan yung e to the 2x. Tapos, meron tayong square root of 4 minus e to the x. Sulat natin. Square root of 4 minus e to the x. Okay. So, gagamit na tayo ngayon ng substitution. No? So, meron tayong integral sign. So, ito siya. Meron tayong e to the x. So, yung e to the x equals sa 4 minus u squared. So, papalitan natin siya ng 4 minus u squared kasi equal siya doon. 4 minus u squared. Tapos, yung square root of 4 minus e to the x, yun, papalitan natin siya ng u. Tapos, yung e to the x dx, ito siya, no? Negative 2u du. So, negative 2u du. Okay. Kaya rin yung meron tayong negative 2u squared. Multiply natin, no? So, 4 minus u squared. So, times negative 2u squared du. Multiply natin sa loob. Tapos pag-iwalay natin yung integral ng bawat term, ano? So, negative 8u squared. Pag multiply natin dito sa unang term. So, negative 8. Lalabas natin kasi constant yun, ano? Negative 8. Tapos, u squared du. So, negative 2u squared times negative u squared, positive, no? So, positive 2u to the 4th, no? U to the 4th du. At, pwede nga silang ma-integrate pareho, ano? So, pag in-integrate natin by power rule, so, negative 8 u cubed over 3, and then plus 2 u to the 5th over 5, and then plus c, ano. Kaya rin nun, hindi iwanan ganyan yung ating final answer, ano. So, yung value ng u ay yung babalik natin dito, papalit natin dito, ano. Square root of 4 minus e to the x. So, yung u, papalitan siya ng square root of 4 minus e to the x. So, meron tayong negative 8 over 3. So, 4 minus e raised to x, raised to 1/2. Bali, ang ibig sabihin niyan, ano? So, 1/2 times 3, magiging 3/2, ano? So, 4 minus e raised to x, raised to 3/2. And then, plus 2 over 5, no? So, yung u uli, papalitan uli noon. So, 4 minus e to the x raised to 5 times 1/2, 5 over 2, ano? And then plus c. So, ayan na yung ating final answer. Ayan na yung ating answer. Okay, example number 4. So, ang given natin, integral of cosine of square root of x dx. So, ito yung may proximal power. So, gagamit tayo ng ibang variable, no? Para sa square root of x. So, sabihin natin y, ano, gumamit tayo ng y. So, let y equals square root of x. Kaya rin nun, square natin both sides, ano, para masolve natin yung x. Then, magiging y squared equals x. Tapos, kuha tayo ng derivative.
So, magkakaroon tayo ng 2y dy equals dx. Okay. Kaya rin ito ay lilipat natin in terms of y. Ito. Lilipat natin siya in terms of y. So, meron tayong integral sign. Tapos yung cosine. Tapos square root of x. So, yung square root of x, papalitan natin siya ng y. And then yung dx, papalitan natin siya ng 2y dy. So, times 2y dy. So, ang naging result ngayon natin ay naging product siya ng algebraic function at saka trigonometric function. So, pagka product siya ng two different functions, ginagamitan natin ng integration by parts. So, gagamit tayo ng integration by parts. Ating formula, integral of u dv equals u times v minus integral of b du. So, yan yung ating formula sa integration by parts. Okay? So, sa cosine y 2y, let u natin yung 2y. Let u equals 2y. Tapos, ang pipiliin nating dv ay yung cosine y dy. So, let dv equals cosine y dy. So, sa iyo, kukuha tayo ng derivative. So, du equals 2 dy. Sa dv naman, mag-integrate tayo. Integral of dv equals v. Integral of cosine y dy equals sin y. Sin y. So, ngayon, gagamitin na natin yung formula ng integration by parts, So, equals sa u times v, u times v. So, silang dalawa, So, 2y sin y, u times v. So, 2y sin y. 2y sin y. And then minus integral of b du, So, minus integral of b du. So, silang dalawa, So, yung 2 ay constant. So, ilalabas natin. So, integral of sin y dy. So, ito ngayon ay readily integrable na. Ang integral ng sin y ay negative cosine y. So, negative magiging positive. So, 2y sin y plus 2 cosine y and then plus c. Kaya rin yung value ng y ay papalitan natin ng square root of x kasi we let y equals square root of x. So, magiging sagot natin ay 2 square root of x times sin square root of x plus 2 cosine square root of x plus c. So, pwede rin natin ilabas yung 2 dahil common factor siya. Pero yung iba naman, hindi na nire-require yun. Gusto lang nilang makita ay yung integration. Yan. Okay, example number 5 na tayo. So, ang given natin, integral of square root of x to the fifth minus 1 divided by x times dx. So, ito yung may fractional power natin. So, yan yung ilalet yun natin. So, let u equals square root of x to the fifth minus 1. Tapos, i-erase natin both sides sa 2. So, magiging u squared equals x to the fifth minus 1. Kaya rin yung x to the fifth isosolve natin in terms of u. So, magiging u squared plus 1 equals x to the fifth. As yan, kukuha tayo ng derivative, both sides, So, kakaroon tayo ng 2u du. Derivative naman ay 0. Ito naman equals sa 5x to the fourth dx.
Kaya yung dx na yon, so solve natin, no? So, di-divide natin both sides by 5x to the fourth. So, magkakaroon tayo ng 2u du divided by 5x to the fourth equals dx. Okay. So, ngayon, sa-substitution na tayo, no? So, meron tayong integral sign. So, ito siya. Meron tayong square root of x to the fifth minus 1 equal siya sa u, no? Yun. Tapos, meron tayong over x, no? Division line to. Tapos, yung x, susulat natin yung x. Tapos, meron tayong dx, no? So, yung dx equals siya sa 2u du divided by 5x to the fourth. So, papalitan natin siya, no? So, 2u du divided by 5x to the fourth. Okay. So, yung 2 over 5 constant. So, lalabas natin, ano? So, 2 over 5. Tapos, meron tayong integral sign. As u times u ay u squared. As meron tayong du. As meron tayong x times x to the fourth. So, pag multiply natin yun, magiging x to the fifth. No? So, equal siya sa 2 over 5 integral of u squared du. Ayun, u squared du. So, divided by x to the fifth. So, yung x to the fifth ngayon, in terms of u, equal siya sa u squared plus 1. No? U squared plus 1. So, papalitan siya ng u squared plus 1. Okay. So, yung integral natin ngayon ay improper fraction. So, division muna bago ang integration. So, ang shortcut niyan, pagka ganyan ng 1, no? Ang given, mag-a-add tayo ng 1 at negative 1. No? So, 2 over 5 integral of u squared plus 1 minus 1. So, yung u squared equal din sa u squared plus 1 minus 1 dahil 1 minus 1 equals 0. No? So, divided by u squared plus 1 du. So, ito ngayon ay pwede nating paghiwalayin. No? Ito, pwede natin siyang paghiwalayin. Mayroong denominator tayo na u squared plus 1. Paghiwalayin natin siyang ganun. Ha? Okay? So, equals sa 2 over 5 integral of u squared plus 1 divided by u squared plus 1. And then minus 1 over u squared plus 1 du. No? So, u squared plus 1 divided by u squared plus 1 equals 1. So, 2 over 5 and then 1 minus 1 over u squared plus 1 du. Ayan. So, para makita natin integration ng bawat term. So, pag-iwalay natin yung integral. So, magiging 2 over 5 integral of du minus 2 over 5 integral of du over u squared plus 1. So, pareho na sila ngayon integrable, ano? So, ering integral of du divided by u squared plus 1 ay leading to inverse tangent, ano? So, ang formula natin sa leading to inverse tangent ay integral of du over u squared plus a squared equals 1 over a arctangent of u over a plus c, no? So, yung a natin ay 1 kasi yung 1 ay equal din siya sa 1 squared, ano? Yung 1 equal din siya sa 1 squared. No? Okay? So, kakaroon tayo ng 2 over 5. So, ang integral ng du ay u. So, minus 2 over 5.
So 1 over a, 1 over 1 is 1 times 2 over 5 is 2 over 5, ano. So arctangent of u, no, so yung u natin ay yung u na yun, ano, yun mismo, over a ay 1. So arctangent of u and then plus c, no. Kaya rin yung value ng u ay isa-substitute natin pabalik dito sa sagot na ito, ano. So yung u equals sa square root of x to the fifth minus 1. So 2 over 5 square root of x to the fifth minus 1, and then minus 2 over 5 arctangent of square root of x to the fifth minus 1 and then plus c. Okay, so yun yung ating sagot, no? Okay, so ito na yung ating huling example, ano? Example number 6. Ang given natin, integral of dx divided by square root of x plus cube root of x, no? Okay, so ngayon yung square root of x ay equal siya sa x raised to 1/2. So integral of dx divided by x raised to 1/2. Tapos yung cube root of x equal siya sa x raised to 1/3. So meron tayong fractional powers na 1/2 at saka 1/3. Oh. So ang LCD niyan 1/2 at saka 1/3, ang LCD ay 6, no? So yung 1 over 6 yun yung x raised to 1 over 6 yun yung ililipat natin sa ibang variable, ano? So equal din ito sa integral of dx, no, divided by x raised to 1 over 6 times 3, no. So 3 times 1 over 6, that's 1/2 also, no. And then plus x raised to 1 over 6, no, times 2, no, times 2 siya. So 2 times 1 over 6, that's also equal to 1/3. So let u ngayon equals x raised to 1 over 6. Kaya rin re-raise natin both sides sa 6. So magiging u raised to 6 equals x. Kukuha tayo ng derivative. So 6 u to the fifth du equals dx. Okay. Kaya rin magsasubstitution na tayo, no? So meron tayong integral sign. Meron tayong dx. So yung dx equals to 6u to the fifth du. So papalitan natin siya noon. 6u to the fifth du. Meron tayong division line, no? Tapos x raised to 1 over 6 equals sa u. Tapos naka-raise siya sa 3. And then plus. And then x raised to 1 over 6 uli. No, equal uli siya sa u. Tapos naka-raise siya sa 2. Okay. So, yung 6 constant, lalabas natin. So, natira lang u to the fifth